Welcome. We will begin the online meditation with Venerable Pomnyun.sunim shortly. Before we proceed, we will meditate for a brief moment to calm our minds. 안녕하세요. 지난 일주일 동안 잘 지내셨습니까? Hello, I hope you had a good last week. 입춘이라는 것은 지금 벌써 따뜻해진다는 뜻이 아니라 이제 이것보다 더한 추위는 없다는 뜻입니다. So if you actually look at the traditional Asian calendar, lunar-based calendar, what's coming in a few days is the start of spring. It doesn't mean that spring is actually starting. It's saying that the worst of the winter is done. 아직 날씨가 따뜻해지려면 우리가 그걸 피부로 느끼려면 입춘이 지나고도 한 달이 더 지나야 합니다. So we need to wait about a month after the nominal start of spring in order to actually feel warm. 그런 것처럼 우리도 이렇게 명상을 한다고 금방 좋아지는 게 아니라 오히려 드러나는 현상은 더 나쁘게 나타날 수도 있습니다. Likewise, just because we're meditating doesn't mean you'll see the results of meditation quickly. Actually, once you start meditating, the phenomena that you experience may be worse than you had before. 네, 이것으로 인해서 좋은 결과가 나타난 것은 한참 후에 나타납니다. So any positive results that comes out of your actions, your behavior, will come much later. There's going to be a lag. 그러나 오늘부터 명상을 시작하면 우리는 봄을 시작하는 것, 입춘과 같습니다. But if you start meditating now, it's exactly as if the start of spring is starting now. 네, 질문 받겠습니다. With that, let's go to questions. In my meditation practice, I strive to remain focused on the present. At the same time, it seems wise to prepare for the future in terms of planning for events that might happen. How can I resolve this conflict between focus on the present and preparing for the future? 명상 수행을 하면서 현재에 집중하려 노력합니다. 그러나 앞으로 있을 일에 대비하는 것도 현명한 일이라 봅니다. 그래서 현재의 집중, 그리고 미래 준비, 이 갈등을 어떻게 해결하면 좋을까요? 네, 우리들이 괴로워할 때, 즉 초조하거나 불안하거나 근심, 걱정이 많을 때는 주로 미래에 어떤 예상되는 불행을 미리 생각할 때 이런 초조, 불안, 근심, 걱정이 생겨납니다. So when we suffer due to anxiety or concerns or worry, we tend to do that when we think too much about some kind of misfortune in the future. 그런 일 중에 일부 일어나기도 하겠지만은 대부분은 일어나지 않고 그냥 이렇게 생각하고 상상하는 바람에 이 근심과 걱정이 생깁니다. So some of these misfortunes may actually happen, but most do not.
but we nevertheless suffer because of our imaginations about these misfortunes. 그런 경우에는 지금에 집중해서 지금에 깨어 있으면 그런 근심과 걱정으로부터 자유로울 수 있습니다. So in those cases, if you remain mindful, if you remain present in the here and now, you're able to avoid those concerns. 또 우리는 과거에 내가 어려움을 겪었던 또는 상처를 입었던 그런 기억들을 자주 생각하게 됩니다. On the other hand, we also think too much about the traumas that we experienced in the past or the difficulties we went through. 네, 그럴 때마다 우리는 마치 그것이 지금 겪는 것처럼 화가 나거나 또는 괴로우거나 슬프거나 이런 일이 일어납니다. But when we recall those, we almost imagine as if they're happening to us today, and we therefore get angry or anxious or sad. 네, 그런 과거의 생각으로부터 내가 자유로울 수 있다면 우리의 괴로움은 많이 없어집니다. So if we can free ourselves from those past, then a lot of our suffering goes away as well. 그래서 우리가 명상을 할 때는 과거의 생각도 미래의 생각도 내려놓고 지금 여기 들숨과 날숨에 깨어있는 연습을 하는 것입니다. Therefore, when we meditate, we are practicing being awake to the here and now by letting go of our thoughts of the past or our predictions of the future. 만약에 미래의 생각을 해도 괴롭지 않다면, 근심 걱정이 없다면, 과거의 생각을 해도 괴롭지 않다면 우리는 미래를 구성하기도 하고 과거를 기억하기도 해도 괜찮습니다. However, if the thoughts of the past or your thoughts of the future does not bring about suffering to you, then it's okay to think about those. 근데 그것은 여러분들이 명상하지 않을 때 미래를 구상하고 또 과거를 기억하는 것은 좋습니다. However, you can do so. It's better to do so when you're not meditating. 명상이라는 것은 그런 것으로 인해서 오는 괴로움에서 자유롭고자 그런 생각을 놓는 연습을 하는 시간입니다. Because meditation is a time where you kind of dedicate yourself to practicing of freeing yourself from the past and the future. 그런데 명상 시간에 미래를 구상하고 과거를 생각한다면 그는 명상을 할 필요가 없는 것입니다. However, if you insist on thinking about the future or remembering the past during meditation time, then there's no need to meditate. 우리가 미래를 구상하지 않고 과거를 생각하지 않으려고 해도 우리는 나도 모르게 자꾸 그렇게 됩니다. Even if we try not to think about the future or the past, it actually inevitably happens to us. 거기서 괴로움이 발생합니다. And it creates suffering. 그래서 내가 만약 원한다면 미래의 생각도 과거의 생각도 내려놓을 수 있다면 우리는 괴로움에서 벗어날 수 있습니다. But if you develop the capacity to let go of thoughts of the past, the future, then you can avoid yourself that suffering. 그게 우리 마음대로 안 되기 때문에 연습을 해서 그렇게 되도록 지금 명상을 하고 있는 것입니다. But since that's so difficult to do, that's why we are practicing. That's why we are meditating. 그러니까 명상 중에는 그런 자세는 명상의 목적하고 맞지가 않습니다. Therefore, at least during meditation, thinking about the future is not a good way to spend that time to meditate. 여러분들이 필요에 의해서 미래를 구상하고 과거를 기억하는 것은 좋습니다. If there comes a need where you have to plan for the future, think about the future or the past, it's good to do so. 과거를 잘 돌이켜 살펴서 우리는 미래에는 그런 어리석음을 범하지 않으려고 우리는 그것을 반성하거나 경험으로 삼는 것은 좋은 일입니다. In that sense, it's good to think about the past because you can use it as a lessons learned to leverage a better future. 또 미래에 어떤 일을 할 것인지 미리 구상하는 것도 좋은 일입니다. And to think about and plan for the future, and that's good too. 내가 의도해서 구상하는 것은 괜찮은데 그것이 괴로울 때 그런 것을 할 때 괴로울 때 내려놓고 싶어도 내려놓아지지 않는다면 그것은 괴로움의
내 의도대로 괴로움에서 벗어날 수 없다는 걸 말합니다. So doing so intentionally, thinking about the past and the future and planning for the future or not is a good thing. But when those things actually cause suffering to you and you want to let them go, but you can't, that's when the issue becomes. 여러분 명상 중이 아니고 일상적으로 미래에 대해서 좋은 구상을 할 때 괴롭지 않다면 그렇게 하셔야 합니다. 하셔도 좋습니다. Yeah, so therefore, if you don't actually experience suffering in your everyday life, thinking about the future or remembering the past, then go ahead and do so. 네, 우리는 항상 지나간 과거를 교훈을 삼을 줄 알고 미래의 계획을 설계를 잘 할 줄 알아야 합니다. Because it's always good to take lessons learned from the past experience and proactively plan for the future. 그러나 수행자는 그것으로 인해서 불안하거나 초조하거나 근심 걱정이 있거나 그렇지 않으면 괴롭거나 슬프거나 이런 것은로부터는 자유로워야 합니다. However, a practitioner means that you need to be free. You need to be able to free yourself from any kind of suffering, sadness, anxiety, worry, concerns that comes about from remembering the past or planning for the future. 다시 한번 말씀드리지만은 명상 중에는 어떤 좋은 생각도 어떤 과거의 기억도 내려놔야 합니다. Therefore, once again, to summarize, during meditation itself, you should be able to let go of any plans for the future or any thoughts of the past. 네, 다음 질문요. Next question, please. How can I keep focused without going through tunnels of various thoughts? 여러 가지 생각의 터널을 지나지 않고 집중하고 싶은데 어떻게 해야 할까요? 그런 길은 없습니다. There's no way. 네, 어떤 사람이 저절로 그렇게 되는 경우는 많은 사람이 있으니까 그런 사람이 혹 있을 수는 있습니다. I guess there could be people who actually can do this. 그러니까 어떻게 하면 그러니까 생각을 하지 않게 되는가 그런 길은 없다는 거예요. But what I'm saying is there's no kind of prescriptive way in which I can tell you that, that will allow you to not have any thoughts and concentrate immediately. 생각은 저절로 일어납니다. Because thoughts arise automatically. 그러나 거기에 끌려가지 말아야 합니다. The important thing is for you not to chase after them. 내가 집중하는 것이 집중해서 그런 것들이 방해가 되지 않는 경지로 나아가야 합니다. So you have to go to that stage in which these thoughts, even if they arise automatically, do not bother you. 그러니까 그렇게 연습을 하게 되면 생각이 일어나지 않거나 일어나더라도 집중에 방해가 되지 않거나 그런 상태에 이르게 됩니다. And with enough practice, you'll get to the stage when these thoughts become ephemeral or you don't chase after them, even they become concrete to you. 높은 산을 오를 때 다리가 아프지 않고 힘들지 않게 오르는 방법이 없습니까? 이런 질문하고 같습니다. So this question is similar to a question in which somebody asks, how can I, climb a tall mountain without my legs aching or hurting? 과정을 무시하고 결과만 얻으려고 하는 것입니다. Basically, you are trying to get at the end state without going through the process to get there. 네, 그러니 꾸준히 연습을 하시기 바랍니다. That's why what I recommend is a consistent and constant practice. 아무 할 일 없이 앉아서 이렇게 집중하는데 뭐가 조급합니까? And why do you need to be so anxious about or hurried in order to, you're sitting down and you're not doing anything. 또 힘들 일이 뭐가 있습니까? And what's so difficult about that? 그냥 편안하게 그러나 꾸준히 해나가면 됩니다. And so all you have to do is just be comfortable and be constant and consistent. 여러분들이 욕심으로 노력 없이 연습 없이 결과만을 얻으려고 하기 때문에 조급해지거나 좌절하거나 절망하거나 이런 일이 발생하는 겁니다. So you feel impatient or hurried or anxious or disappointing because you're greedy. You want to get to the result and state without actually going through the practice. 네, 그러면 함께 명상을 하겠습니다.
With that, let us meditate. 가장 중요한 것은 이렇게 편안한 마음을 갖는 겁니다. The most important thing is to have a state of mind that's comfortable and expansive. 편안하다고만 말해서 조금 전달이 부족할 수도 있는데요. 아무 할 일 없는 한가한 마음이어야 합니다. So with that, to be more accurate about this, precise, I mean, you need to have a mind that's really idle. You have nothing better to do, nothing else to do. You have a very idle mind. 그러니까 해야 할 일도 없고 안 해야 할 이유도 없고 그냥 There's nothing 편안한 that you should 상태여야 do. 한다. There's nothing that you must do. There's nothing you don't have to do. Or there's nothing that you have to avoid doing. You're just idle. 네, 그런 상태에서 눈을 감고 관심을 콧구멍 끝에 딱 둡니다. And in that state of idleness, close your eyes and focus your mind on the tip of your nose. 숨을 쉬고 있음을 알 수 있습니다. And realize that you're breathing. 어떻게 숨을 쉬는 게 아니라 쉬고 있는 숨을 알아차릴 뿐입니다. You're not analyzing how you're breathing. You're just merely realizing and becoming aware that you are breathing. 숨이 길게 들어오면 길게 들어오구나, 짧게 들어오면 짧게 들어오구나, 숨이 거칠면 거치구나, 이렇게 그냥 알 뿐입니다. You're just becoming aware that your breath is long, or your breath is short, or your breath is ragged. 다리가 아프면 아프구나 하고 알 뿐입니다. And if your legs ache, just realize that your legs ache. 생각이 일어나면 일어나구나 하고 알 뿐입니다. And if some thought arises, just realize that some thought is passing through. 그런 것에 의미를 부여하지 말고 오직 들숨과 날숨만 알아차리는 데 의미를 부여해야 합니다. Do not imbue them with any purpose or meaning. The only purpose and meaning in meditation is to realize your breath. 자기가 숨을 알아차리려고 애를 쓰고 있거나 힘든다면 긴장을 풀어야 합니다. And if you're tensing up or making an effort in order to realize the breath, becoming aware of the breath, then you have to relax. 이런저런 생각에 끌려간다면 그것을 멈추고 호흡으로 돌아와야 합니다. And if you find yourself chasing after different bits of thoughts, stop and come back to the breath. 이것은 어려운 일도 아니고 지루해야 할 일도 아닙니다. This is not a difficult thing. This is not a thing that you should be bored with. 바닷가에 앉아서 파도를 지켜보는 것과 같습니다. It's almost like sitting at the ocean and watching the waves roll in. 농구 선수가 한가하게 여유롭게 공을 던지며 연습하는 것과 같습니다. As a basketball player, practicing free throws in the after gym hours. 소가 한가하게 풀을 뜯는 것과 같습니다. Or a cow grazing the pasture without any hurry. 게으르지도 않고 애쓰지도 않고 You're not being lazy, you're being constant. And you're not making an effort, you're just being constant and consistent. 다만 꾸준히 할 뿐입니다. And you're just doing it. 편안한 가운데서 꾸준히 해나갑니다. In the midst of this relaxation, you're just doing it consistently and constantly. 그 외에 일어나는 모든 증상은 그냥 이런 명상하니까 이런 증상도 일어나네 하고 그냥 지나갈 뿐입니다. And anything else that happens to you, just realize they're just a natural part of this phenomenon during meditation. 네, 해보겠습니다. And let us try it ourselves.
해보는 어땠습니까? 채팅창에 소감 올려주시기 바랍니다. How did it go? Please upload your comments to the chat window. 허리가 자꾸 앞으로 숙여져 의식적으로 폐기를 하였습니다. I just keep leaning forwards unconsciously so I have to bring myself back up. 네, 천천히 빨리 이렇게 하지 말고요. 호흡 알아차림을 유지하면서 천천히 자세를 이렇게 바로 하시기 바랍니다. So if you need to correct your posture during meditation, do it really slowly while maintaining awareness of the breath. 예, 다양한 생각이 떠올랐습니다. I had various thoughts. 다리 통증이 심하네요. My legs ached a lot. 다리가 저려서 참지 못하고 안 되는 줄 알면서도 자세를 바꿔 앉았습니다. My legs ached too much, so I couldn't stand it. So I know I wasn't supposed to do it, but I had to readjust my posture. 네, 안 되는 건 아닙니다. There's nothing that prohibits you from doing it. 내 다리니까 바꿔 앉을 수도 있죠. It's your legs. You can do whatever you want with your legs. 그러나 어떤 통증이나 증상이 있더라도 다만 그것을 알아차린다 하는 관점에서는 그냥 한번 있어 봅니다. But from the perspective in which you're supposed to just kind of objectify your own pain instead of identifying with it and observe how it goes, you know, it helps actually for you to observe without actually trying to correct it. 네. 올려주세요. 졸음이 왔습니다. I felt drowsy. 힘이 빠집니다. I feel weak. 많이 편안했습니다. I was very comfortable, relaxed. 네, 명상을 하면 여러 증상이 나타납니다. There are different symptoms or phenomena as you experience during meditation. 우선 몸에서 여러 가지 감각이 일어나고요. Certain senses that come alive in your body. 제일 많이 일어나는 게 다리 통증이고요. And certain feelings, especially pain in the legs. 그 다음에 졸음이고요. Then you feel drowsy. 그 다음에 이제 이런저런 생각이 일어나서 거기에 끌려가다가 호흡을 놓치게 됩니다. And different bits of thoughts, and you chase after them, and you lose your focus on the breath. 그럴 때 이런 증상도 나타나네 하고 거기에 의미 부여를 하지 않아야 합니다. So and then when these things happen, you have to just realize that these things happen without imbuing them with any meaning. 네, 의미 부여는 오직 들숨과 날숨을 알아차리는 겁니다. So the only meaning you have during meditation is to be aware of the breath coming in and breath going out. 네, 그것을 긴장하거나 애쓰지 말고 편안한 가운데 하셔야 합니다. And focus without any tension in midst of relaxation. 너무 긴장하고 애를 쓰게 되면 명상이 스트레스를 푸는 게 아니라 스트레스를 더 가져오게 됩니다. Because if you try too hard or try too much, then meditation becomes a source of stress instead of relaxation. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. With that, let's conclude today's session. 다음 주에 뵙겠습니다. I'll see you again next week.